હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શ્રી R.K.Pantrod સાયન્સ કોલેજ ધાનેરામાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ભાવિન સોની, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બોટની તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આજે આપણે પ્રિપરેશન ફોર લાઇટ માઇક્રોસ્કોપ એક્ઝામિનેશનના અંદર આપણે બે પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેના અંદર હેંગિંગ ડ્રોપ ટેકનિક્સ અને વેટ માઉન્ટિંગ ટેકનિક્સનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેમાં સૂક્ષ્મજીવોનું નિરીક્ષણ આપણે બે રીતે થઈ શકે છે. તો પહેલાં જોઈએ તો જીવંત જીવાણુઓનું સીધું નિરીક્ષણ, અને બીજું કે અભિરંજક કરીને, એટલે કે જેના ઉપર કલર નાખવાનો હોય, એટલે કે સ્ટેન અથવા ડાય કરીને એના જે નિરીક્ષણ કરવાનું આવે એને આપણે કહી શકીએ કે અભિરંજન કરીને જીવાણુઓનું નિરીક્ષણ. તો સૌથી પહેલાં આપણે મિત્રો ભણીએ કે જીવંત જીવાણુઓનું સીધું નિરીક્ષણ, તો જેને આપણે કહીશું કે હેંગિંગ ડ્રોપ ટેકનિક્સ. તો હેંગિંગ ડ્રોપ ટેકનિક્સના અંદર મિત્રો તમને અહીંયા આકૃતિમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે જે હેંગિંગ ડ્રોપ ટેકનિક્સ છે એ હેંગિંગ ડ્રોપ ટેકનિક્સના અંદર કેવિટીવાળી સ્લાઇડ એક તો યુઝ કરવામાં આવે છે, જેના અંદર ખાડો હોય, કેવિટી એટલે કે ખાડા જેવી એક અંતરગોળ રચના તમને જોવા મળે છે, જેના ઉપર વેસલિન લગાવવામાં આવે છે અને એક લૂપ વડે, એટલે કે ઇનોક્યુલેટિંગ લૂપ વડે એના ઉપર ડ્રોપ મૂકવામાં આવે છે, અને એ ડ્રોપ મૂક્યા પછી એના ઉપર કવર સ્લીપ મૂકીને ત્યાં ઢાંકી દેવામાં આવે. ઢાંકી દીધા બાદ માઇક્રોસ્કોપના અંદર આપણે નિહાળીએ ત્યારે આપણને બેક્ટેરિયા અંદર મુક્ત રીતે હલનચલન કરતા હોય એવું આપણને દેખાય છે. તો મિત્રો, આપણે વિગતવાર જોઈએ તો કેટલાક જીવાણુઓ કશાની હાજરીને લીધે જીવાણુઓની સ્થિતિ એટલે કે જીવંત હોય એવા આપણને લાગે છે, એટલે કે હલનચલન દ્વારા સ્થાનાંતર કરે છે. તો જીવાણુઓ ગતિ નિહાળવા હેંગિંગ ડ્રોપ ટેકનિક વપરાય છે. તો તે માટે કેવિટી સ્લાઇડ એટલે કે ખાડાવાળી સ્લાઇડ અને કવર સ્લીપનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે પતળી કાચની સ્ટ્રીપનો ઉપયોગ થાય છે કે જેને આપણે કવર સ્લીપ કહીએ છીએ. તો જીવાણુઓ ધરાવતા દ્રાવણનું એક ટીપું કવર સ્લીપ ઉપર મૂકી તેને ખાડાવાળા ભાગમાં સ્લાઇડ તરફ ટીપું લટકતી સ્થિતિમાં રહે તે રીતે ગોઠવી માઇક્રોસ્કોપના હાઈ પાવરમાં અવલોકન કરવામાં આવે છે, અને કશા ધરાવતો કોષ ચોક્કસ દિશામાં ગતિ કરી સ્થાનાંતર કરે છે. તો આ ગતિ ગોળ કે ઝડપી તેમજ ત્રુટક પણ જોવા મળે છે. તો કવર સ્લીપ પર મૂકેલ જીવાણુના ટીપાં પાણીના અણુઓની અથડામણને કારણે પણ જીવાણુ કોષ હલનચલન કરતા હોય તેવો આભાસ થઈ શકે છે, પરંતુ તેમાં જીવાણુનું સ્થાનાંતર ચોક્કસ થતું નથી. આને બ્રાઉનિયન મૂવમેન્ટ કહે છે. તો ઘણી વખતે કશાવિહીન ગોલાણુ કે મરડાના જીવાણુ બ્રાઉનિયન મૂવમેન્ટ કરે છે, જ્યારે કોલેરાના જીવાણુઓ વિબ્રિયો ટાઇફોઇડ કરતાં સાલ્મોનેલા પ્રોટિયસના જીવાણુ કશા દ્વારા સાચું હલનચલન કરે છે. તો આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે આ બધા બેક્ટેરિયા જીવાણુઓનું આપણે હલનચલન મોટિલિટી આપણે નિહાળી શકીએ છીએ. જ્યારે વેટ માઉન્ટ પદ્ધતિ એટલે કે આપણે જે ડેઇલી રૂટિનના અંદર આપણે જે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને વેટ માઉન્ટ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે, કે એક સ્લાઇડ હોય, સ્લાઇડના ઉપર આપણે બેક્ટેરિયાનું કે સ્લાઇડ ઉપર જે આપણે બનાવતા હોઈએ એને આપણે કહીએ છીએ કે જે સીધી સ્લાઇડ બનાવીએ છીએ, કે વનસ્પતિનો કોષ લીધો હોય અને એને સીધો મૂકી દઈએ અને એના ઉપર પાણીનું ડ્રોપ મૂક્યા પછી માઇક્રોસ્કોપના અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ છીએ. એ ઓબ્ઝર્વેશન આપણે નિહાળીએ તો ડાયરેક્ટ એને વેટ માઉન્ટ પદ્ધતિ કહી શકાય, એટલે કે સીધું નિહાળવાની પદ્ધતિ. તો આ પદ્ધતિમાં અવલોકન માટે સૂક્ષ્મ જીવાણુઓને પ્રવાહીમાં મૂકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તે પ્રવાહીનું એક ટીપું લઈ ખાડાવાળી સ્લાઇડમાં મૂકવામાં આવે છે. તો બાષ્પીભવન થતું અટકાવવા તથા હવાની અસર થતી રોકવા માટે તેના પર પેટ્રોલિયમ જેલી મૂકવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો આ પદ્ધતિને આપણે વેટ માઉન્ટ પદ્ધતિ કહીશું.
તો વેટ માઉન્ટ પદ્ધતિ અભિરંજકના ફાયદા તો બેક્ટેરિયાને સૂકવીને તેને સ્ટેઇન કરવાથી ખાસ કરીને બાહ્ય રચનામાં થતો ફેરફાર એ આપણે નિહાળી શકીએ છીએ. વેટ માઉન્ટ પદ્ધતિ દ્વારા બેક્ટેરિયાનો ડાર્ક ફેઝમાં માઇક્રોસ્કોપમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે અને આ પદ્ધતિ દ્વારા કોષોની ગોઠવણી પણ સારી રીતે જોઈ શકાય છે. કોષ વિભાજન તથા કોષ વિભાજન દરનો અભ્યાસ કરવા માટે સૂક્ષ્મ જીવાણુ સજીવ અવસ્થામાં હોવા જરૂરી છે. તો સજીવ કોષોમાં તેના બીજાણુનું અંકુરણ તથા બીજાણુના નિર્માણનો પણ અભ્યાસ થઈ શકે છે. કોષના અંદરની રસધાની તથા તેની અંદર રહેલા લિપિડના અભ્યાસ માટે પણ આ પદ્ધતિ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો મિત્રો, આ જે પદ્ધતિ છે એ આ પદ્ધતિ આપણે વિઝ્યુલાઇઝેશન એટલે કે એનિમેશન દ્વારા આપણે સમજીશું. તો મિત્રો, એનિમેશન પાછળ જોઈ શકો છો તમે, વિડીયો આપણે જે રેકોર્ડિંગના અંદર તમે જોઈ શકો છો. How to make a wet mount slide with scientist Cindy. Hi, I'm scientist Cindy. I'm going to show you how to make a wet mount slide. Before we get started, there are some things you should know first. There are two types of wet mount preparations: the normal everyday wet mount method and the hanging drop method. Wet mounts are used when you need or want to visualize a living microorganism. For example, in order to determine if an organism is motile, the wet mount method should be used. Wet mounts need special care so you don't kill your microorganism. Microorganisms die if heated, so we do not heat fix these slides. Microorganisms die if exposed to stains, so we don't stain these slides. Bright lights can dry out wet mounts and heat up microorganisms, so work quickly under dim light. Method number 1, the normal everyday wet mount slide. Here's what you'll need for your wet mount slide: 1 regular slide, 1 cover slip, 1 disposable pipette, and you'll need your microorganisms. Next, gently squeeze the pipette bowl to draw the sample into the pipette. Then, you'll place about 3 to 5 drops in the center of the slide. Last, gently place your cover slip on top, and you're done. Method number 2, the hanging drop method. First, get a depression slide. Don't worry, depression slides aren't sad. They just have a little well to hold more water for your specimen. Next, gather your materials. You will need 1 cover slip, 1 depression slide, 1 toothpick, some Vaseline or petroleum jelly, and some paper towels to keep your area clean. Lay out your paper towels, then use your toothpick to place 1 small dab of Vaseline or petroleum jelly
on each of the 4 corners of your cover slip. Use a disposable pipette or eyedropper to place a small amount of your microorganisms on the center of your cover slip. Then, take your slide and flip it upside down. Gently place the slide on top of the cover slip. There's no need to push. When you are ready, flip the slide back over right side up and view on your microscope. Let's compare the traditional wet mount method with the hanging drop method. The traditional method uses normal slides, whereas the hanging drop method uses depression slides. A small sample size is okay when using the normal wet mount method. When using the hanging drop method, larger sample sizes must be used. The traditional wet mount method is only good for short-term use, whereas the hanging drop method is okay for longer-term use. The hanging drop method allows your friendly microbes room to move around. This means the hanging drop method allows us to distinguish true motility from Brownian motion. On the wet mount or hanging drop slides, there are actually 2 types of movement: Brownian motion and true motility. Brownian motion is due to the random movement of particles. It is caused by molecules of the liquid colliding with the organism. This would not be considered true motility, because even if the organisms were not alive, or if it was not even an organism at all, you would see that same motion. Have fun, stay safe, and say hi to Mike the microbe for me. Thank you for watching.